Nu, kaip jausmelis? Rokas man neleido blogiau. Jūs pasėti taip galite. Nereikia. Davai, Rokas. Gerai, Ne. Ne? pasėti, mamai bus. Po du važiuojam. Ne. Einam dramblių žiūrėti, jo. Taip, jeigu aš... Keturiese šeimos bilietas apie 100 eurų. Čia pamaitinsim, ne be prausimų ten kažkokių. Su prausimų ten dvigubą ar trigubą kainą. In 2 minutes. 2 minutes. We can go into it? In here. Sorry? In here. Wait here. Okay. Call you. Jau palaukti 2 minutės reikia. Kodėl? Nežinau. Tada galės pamaitinti. First, we'll just go through some safety. Okay, so come on, take a seat. Ką čia sakė? Pasėdėti. Kodėl? Papasakos, kaip elgtis. Safety. Not Make sure you wrong. get the best Apie from this. saugumą pasakos. I appreciate maybe not everybody speaks English, so we have translation on this sign over here. Okay, so if you do not understand, the translation is over here. Paklaus, bandyk I suprasti. also want Jis gali pagalvoti, kad tu nori atimti tą maistą. Keldamas nuo žemės. So when we feed, you just put it out like you're fishing for an elephant, okay? Just put it out like this, okay? But remember, any food on the floor, we do not get it, okay? Just get a new one, okay? Because they can hit if they think you're taking the food. So come and help yourselves, guys. Do not go outside, it's not safe, okay? But you're very welcome if you want to go and say hi over Man here. irgi slaugi. Okay, over here. Čia normalu, nieko Let tokio. me show you. So I come to her from the side, I put the food out, easy. And remember, if it's on the floor, do not pick it up, okay? Just leave it. Duok. Okay? Enjoy. Aukštai kelk. Imk mano duos. Palauk, valgai. Ir gali kitam nueiti duoti. To šokoladą. Imkim. Iš vidurio nori paimti. Pavyko. Tu duodi valgyti, tada galim pakloti. Jo, dabar gali. Žanda, nosį. Keistas. Žiūrėk, Rokas. Jau papaduoti. Iš šono. Šonas tokis, ne. Tave matyti. Truputį pakelis. Bet jis jau suvalgė. Nu va, ateik, iš šono. Traublį. Taip. O, prie arties. Šis labai didelis. Žiūrėkit, matai, kaip mes iškabo. Taip. Kaip tu pavyksta?
Arčiau tiesiog prieiti. Jis pats save glosto. Nu, išklausėme instruktažą, papasakojo, kaip maitinti, ko negalima daryti, kaip žiūrėti, taip toliau, kad jie čia saugomi, prižiūrami, kai jie juos naudoja darbo jėgai, jodinėjimui, žodžiu, tai jų čia yra sanatorija. Tai vat galima maitinti, galima prausti, va, ateina naujas drambliukas atveda. Ir jie čia turi kur pasivaikščioti, po nemažai, ten kiekvieną dieną. Tai suvalgo po 400 kilogramų kiekvieną dieną. Pažiūrėk, Mėjuk. Mėja. Mėja. Duosi naujam. Mama, kai? Iš kelionės ateina naujas. O stok čia duosi. Labai graži man čia mergaitė, man atrodo, bet pažiūrėk, graži. Daugiau už vidurio, o? Gerai. Halo! Nam. Taip, paglostyt nori? Ne, nori paglostyt? Čina. Nesigauna valgyti. Man atrodo, kad jinai prausės ką tik, matai šlapia. Arba Pasisekė. Ne, turbūt jie išmaudė, nes galim ir maudyti. Žiūrėk, matai ir ten, matai visų šlapia. Taip. Tuoj turi gal atsigauti, po maudynų, žinai. Ten toliau prausės su flanga. Čia šitie žiauriai dideli. Dviguba apsauga. Ai, savo kokio dydžio. Vau. Seniausias dramblys, 81 metų. Kiek? 81 metai šitam drambliui. Oi, tu savo. I think right now she just wants the leaves. I don't think she wants the pumpkin. Sako, kol kas nori lapą. Normally this time of the day, it's all about fiber for them. Keeps things moving. Duok šitai. Nori lapą. O, čia kiek. Kaip prikabėt? O taip, va, duok truputį atsargiai, duok. Va, jau nori paimti. Duok. Jis lenda kitam į burną. Iš šono. Because she's friendly, you can go close. She's got food already. Draugiškas sako. Jau jie prišė. Duok. Tėti neplės. Tėti. Lapų matai, ne. Davei? Pateik išai ar paėmė? O, padok. Neimk nežinau. O, pavyko. O čia dar du, žiūrėk, yra. Nu, šitas labai serga, atrodo. O, šitas alkanas. Numetė? Dar gal daug. Iškrito gal. Neplauk, žiūrėk. Šitas labiau nori tikriausiai. Va jo čia. Reikia ne į straublį patį dėti, o va čia turi padėti, va čia. Va, kad jisai užsisuktų, va taip. O, tai? Ne, nori su tavim pažaisti. Labiau lapų gal jie nori, ką? Ne iš straublių. O, suvalgė. Ir iš
Straublį galima. Dar nori. O, du suvalgė. Jis labai moka, jis labai gerai moka. Numetė, ne? Jis nori ne lapą, jis nori roko. Nori desertą. Ja, valgyk. Tu laikysi, aš noriu lapą. Valgysi? Mama, kur dėt? Tenais atgal. Ką tu? Šitas tai smalyžius gal. Jis lapo nenori, jis numetė. Jo, Kitam jam bus. smalyžius šitas. Saldaus nori. Telefonas, telefonai truputį. Šitas labai alkanas, labai nori satėti. Išvaro šitus lauk. Sako, eina, man. Thank you for trying, though. Yeah, she's not hungry, mate. She's just going for a walk. Give us some space. Išeina šitas drambliukas, Rokai. Jo išeina. Eik šalia. Jis nenori valgyti. Samirokai, atik čia, atik. Yeah, just stay around the front, Ji guys. pilna, Just to be sako, safe. išnaisuoti jau šitų. Tas maitinti jau nereikia. Žiūrėk, kaip perlipo. Oh my god. Žiūrėk. O, mankštinasi čia. Wow. Mankštelė. Bet šitas yra turbūt pats didžiausias, jis man toks didelis. Seniausias. Seniausias ten. Ką? So again, we haven't finished yet, but I wanted to show you something before we do finish, okay? So, each elephant is eating about 10% of their body every day. So there could be about 400 kilograms, one elephant. So that means that the reason that they do that is because their digestion, the stomach, their intestine, Ką čia sako? is not good. Maybe 50%, half Jie labai daug valgo, nes of the jų food that they skrandis eat is labai not blogas. digested. That's why they eat so much. Padok ten. So that means here with 31 elephants, we get about 2,000 kilograms of waste every day that we want to recycle. This is elephant waste. There you go, my friend, look after it. This is kaka. Kaka, good. Mer, Hovnov, Kupa, Hovnov, yes, good. Kupa. Kas tas mė? This is elephant food. Sorry. Ai, čia. I have cleaned Čia it. I dramblio promise. š. It's Kas yra dramblio no, š? it is. Dramblio kakas. I've boiled it. Yeah, check it out. Check this out. There you go. Bet jis nuplovė jį. We've boiled it
we've bleached it, and we've added a smell to it. So smell my poo. It's Jis net oh, pridėjo it's lovely, kvapo, net kvepia. organic. It's Kostas. fruity. Oh, Kaip it's nevalgai. lovely. Okay. I'm very tired. Okay, why am I doing this? It is interesting. Okay, so bear with me. You will see all that grass inside. Can you see it all in there? All the grass. Pažiūrėk, ten yra žolės Their viduje. digestion is very bad, very, very bad. But actually, Nesuvirškintam. that's a good thing. In my bag here, here we go, got a couple. Can you see the black bits here? So these black bits are the Jodi seeds, the nuts, and the pollen of the food that they are eating. If it was 100% digestion, there would be no seeds or Sėklos, nuts. sėklos. 50% digestion gives us this. Matai, See, užauga. I told you, interesting, right? Gyvūnai. So all we've done, we've taken a poop and we've put it in here. That's it. This is nature. This is exactly what elephants do better than any other animal in the rainforest, is spreading the seeds, growing new Dramblius, things. to kako In užauga fact, šitie gyvūnai. one Jo, elephant augalai. is producing about 100 kilograms a day of fertilizer with seeds. They're also making roads and paths in the forest for other animals to use. They are such an important keystone species for the rainforest. So that's what nature does. What we do is different. It's weird, a little bit interesting. Okay, so what we do, once our poo is clean, Kodėl reikia atgalinti? still talking about poo. Nu, Once pačiupinėjai, our poo is Karol, clean, we mix it with this. This is a type of bark that comes from the mulberry tree. Okay, so you've got strawberry, blackberry, this is mulberry, okay? And we mix it in a blender with our poo, and we get this. We get this mixture over here. And we're gonna make something. What do you think we might be making? I was just gonna say, my next clue, this is A4 sized. So yeah, if you think of normal paper, it's the fiber from trees, right? This is the fiber from the grass. Or Daro ours, you could popierių, say. žiūrėk. So I spread it. Oh, I said I wasn't going to touch it today. Okay, let's move it around. Oh, it's Iš lovely. žolių. And when it's all spread out beautifully like this is going to be a good one. I've got the feeling. And I lift it up and I let it dry. So probably tomorrow, overnight, this will be dry. And when it is dry, Kai we išdžius, get bus this. toksai. I know, right? How cool is that? Who checked my poo out? Popierius. Now, the only problem with my poo, it's not strong. Okay, so if I was to put it in water, it goes back to this, okay? So we have to send it to a factory and they make it strong for us, okay? So this is it sort of now, and then after they process Take one, prie jo, it, pažiūrėk. we've got things like, oh here, that's cool. So all of this is all elephant poo. I mean, obviously we've coloured it, that's not Irgi like really viskas bad. iš kakio padaryta. Inside we've got, you know, more paper. How cool is that? For me, the coolest thing that I have in here is, or one of the coolest things, an envelope. And now, I don't know who writes letters anymore, but envelopes made of, I don't know how you close it. I don't know how you do that. And this one, all jokes aside, it's good quality paper. Right. Go check that out, you know? Isn't that beautiful? We've also got picture frames, so you can put somebody you love in there, somebody you don't like in there. I mean, it works both ways, really, doesn't it? But the truth is that out of all of the poo that we get, remember, it's about 2 tons a day, we will give it to local farmers. And they give us discounts for the food when we're buying it in, because the 50 acres of land is amazing, but it doesn't grow food fast enough for the elephants. So we have to buy the food, and that's where you guys have been helpful today. Without you guys, we cannot buy that food. We cannot give them the medicine. We cannot give them the land and protection. So thank you. As a thank you, as I said, you still have about 20 minutes, but as a thank you, your wristband, you can get a free drink in our cafe. So Coke, Sprite, water. In the cafe, you can get a free drink when you are Nemokama ready. gėrimas. Okay? Otherwise, guys, I don't think we'll feed. Maybe we'll do one more feeding if you want to, but not too much, because otherwise we finish this. Okay. If you have had fun today, you've enjoyed yourselves, and you wanted to help us more, there's one way that you can help the elephants, which is for free.
And that's through things like reviews. That's how other people know which places to visit, you know. There is also a tip box here for the staff if you'd like to support the staff, but please don't feel like you have to, okay? Otherwise, enjoy your last few minutes, enjoy your free drink, enjoy Thailand, and I guess most importantly, don't try this at home. Okay, so thank you very much, guys. Papa Cat, and enjoy your remaining time here. Okay, so thank you very much. Have I got all my poo back, guys? You got my poo! How weird is that? Yeah, don't try this at home, okay? How cool is that? So all of this is poo. Mama, žiūrėk. Duok. Tai išsirink, kuris nori. Tie dičkiai. Va, lapą nori šiek tiek. Numetė. O mano irgi numesi. Šitą nori. Šitą nori. Ne, šito nenori. Šito nori. Duok. Kuris stipresnis. Šitą renka savo. Kodėl mano numeta? Ne, žiūrėk. Op. Op, nurenka lapus, va. Nurenka. Ir į burną. Labai gerą davė. Jeigu mes eisim gėrimų gerti, mes čia nebegalėsim grįžti. Gerai. Šitą nukėlė. Tai gerai. Vaikščiojantis medis. Oh my god. Pavarė. Jaunuolis sako. Labai ilgas. Ai, jisai va kraštą pasiėmė. Pasiėmė kraštą, kad nuo storo visą galėtų nurinkti. Tas lapas, aš iš tas tėvo negausiu. Ja. Tai iš va šitų lapų ir atsiranda tam kaki sėklos ir tas popierius, žinai, kur rodė. Ai, tai taip yra sudaromas popierius? Popierius iš medžio. Iš medžio, bet galima rodė, kad ir iš tų lapų padaryti irgi. Matai, kaip ilgai valgo tavo? Geras. Tu. Dar valgo tą, kur davėjai. Dar valgo? Žiūrėk, sako, duok čia. Patiko? O šitas bus mano. Kas nori, tam duosiu. Kas gal? Nu, jis vakar paėmė ir pasidėjo. Oho. Tu turi. Jisai alkanas. Atėmė. Ant išėjimo. Ne, ne, ne. Eik, tu tau. Taigi turiu. Nu, bet čia va. Jis turi ir dar nori.
Žiūrėk, ir atiminėja. Bet jeigu sulaužęs, tai galvoja, kad ne šviežias.